Alhamdulillah hata ilikuwa haijafika. Haijakuwa. Waonaje studio zetu basi? Alhamdulillah, mashallah, it's beautiful. I love it. Love the upgrade. Unajua unaona studio 1 year after No problem. Aneta alikuja I think 1 month. Sindio? Yeah. 1 month after shifting. 1 month after shifting I think she was here. So umesema yeye ni mwenyeji. Yeye ni mwenyeji. Sawa. Anyway, leo itakuwa tu an interactive program tukijaribu kuweza kuangalia mawili matatu ambayo na developments nyingi sana ambazo zimekuwa upande ya identity card, na tuanze ni swala la watu wakiambiwa kwamba passports waende. Ni nini inafanya mtu labda pengine alisha apply passport yake lakini mpaka sasa labda pengine hajaendea passport yake? Nyinyi ndio mko katika hizi sekta, mnaelewa upande wenu. Ni nini inaweza kufanya mtu alisha apply passport yake mpaka sasa wanasema kwamba kuna passports ambazo zishatoka lakini watu hawajaendea? Kunaweza kuwa shida iko wapi Maka? Za kufuta mic karibu na wewe itakuwa. Kwa hiyo siwezi nikajua reason ni gani ama shida ni gani, but nikikuzungumzia kwa from where I come from, from Kibra, from the Nubian, from the Muslims perspective, is that yao I'm very sure 200% that hata hizo passport ziko kule ya Waislamu haiko ndani yake, ama Wanubi haiko ndani yake. Kwa nini nasema hivyo? Because there are people who had applied since 2018 na mpaka wa leo hawajawahi chukuliwa hata biometrics. You see, when you're applying for an ID, for a passport, iko ile inaitwaje, when you're applying una book for submission ya kupeleka your hard copies, alafu ndio biometrics zako zichukuliwe. So for a Muslim or a Nubian who comes to apply, when they apply and then you book for them the dates, ukipeleka hiyo tarehe unafaa kupeleka hizo hard copy ndio uchukuliwe biometric. Wewe kama Muislamu unaambiwa ya kwamba urudi na forms zako mpaka siku zile utapigiwa simu. Sasa hiyo simu since 2018 mpaka wa leo. That's why I'm telling you, kwa Muislamu ama Mnubi hakuna passport yake kule. For the other ones I don't know, maybe Annette can explain. Yes. Na hizi vetting especially baada ya passport kama Muislamu ama Mnubi, Nubian community inakuwa after how long, ama ita depend na department vile itaweka? Vile I can say wanafanya vile wanavyotaka, because hakuna specific time. Okay. Hakuna specific time. You see, before COVID ulikuwa una apply alafu you go for physical vetting. But now since COVID happened walikuwa wanafanya vetting via the phone. Ndio. So I don't know what has happened in between. But hata hivyo ulikuwa unaenda date ya kusubmit, unasubmit, unachukua biometrics and then you wait for you to be vetted via the phone. But now you see hata hiyo biometric yako haichukuliwi. So unabaki na application yako, hard copy, kila kitu yako. Soft copy ile umesubmit ndio hivyo. Hard copy umebaki nayo, biometric haijachukuliwa picha, vidole haujachukuliwa picha, haujachukuliwa nothing. So uko at limbo, and then it's just hakuna like uko timeline na tutaambiwa you don't know when you'll be called, when you'll be vetted. Tukiangalia kwa system wanasema sometimes inasema vetting, still at vetting stage, sometimes bado inakuambia at receiving stage. So na terminologies zingine ambazo hatuelewi. Yeah. Anet, unajua kabla tukimalizia hiyo topic ni kuhusiana na swala hili kwamba labda pengine kuna mtu ambaye aliapply amekaa kama vile alisema Maka 1 year mpaka mtu ashasahau, mpaka ikitoka hata ana labda na haraka ya kuiendea. Wewe unahisi vipi kuhusiana na swala hili kwamba passports zimekaa sana katika ofisi hii? I think another reason why zinakawia sana, maybe living along the Muslim perspective, ni the follow up needs to be done through the system. Now what we know for sure is that our systems don't work. So the moment there's a time I had a client, and the moment tulikuwa tusha submit, the system still read submission. So zingine mtu the documents have been vetted, the system still reads vetting. So there is no clear communication on what a client should be doing hapa katikati. They tell you they're supposed to passport yako ishatoka notification. Yes, there is no notification at all that your passport is ready.
Okay? And if you don't have any person mwenye ako huko kwa immigration ambaye anaweza kukwambia low passport yako iko ready, then there is no any other way to know. They'll keep on telling you we will call you, but they do not. So that would be a reason why there are a lot of passports there ambazo hazijakuwa picked, because there is no clear communication on whether first of all the passports are ready and when or how to pick them. Oh, yeah. Interesting. Katika ukurasa wa gazeti la Taifa Leo, ukurasa wa mbele leo hiyo naandika ni kukamuliwa tu kwamba serikali imeongeza ada za stakabadhi muhimu maradufu au hadi zaidi ya mara 10 ya ada za hapo awali. Imagine kuapply kupata tu kitambulisho. Bora umeshafikisha miaka 18 uko na stakabadhi zako zinatosha. Hivi sasa ni shilingi 300. Ada ngapi ambazo zimeongezwa katika orodha hii? A lot. Wameongeza birth certificate. Yes. Sogeza mic kidogo. Sorry. Naam. Birth certificate application size imeongezwa, current application size ni 200. From how much? From 50 shillings, 150 shillings. Late birth registration size ni 500. Passports zimeongezwa 34 pages. Kuna orodha kubwa sana hapa. Naona kuchukua kitambulisho, kama unataka kuchukua kitambulisho kureplace ilikuwa 100 shillings. Ilikuwa 100, now it's 1000. Yeah. Kuna I think passport hii birth certificate 200 shillings. Yes, 200. Alafu kuna hii nini death. Na hiyo ni current. Okay. Current meaning that ile ambayo mtoto amezaliwa hospitali na hajafikisha mwaka 18. Ile ambayo atakuwa late registration above 18 years, hiyo itakuwa ni 500 shillings. Interesting. Wanasema ni baada ya kukaa kikao na Wakenya na kuzungumza public participation ndio ada hizi zikaweza kuwekwa. How true is that kulingana na nyinyi? Nyinyi ndio I think civil society, mlikaa chini na serikali mkasema haya tuwekeni 300 jamaa. Wakenya wasifanye bure. We both know that that's a big lie. Okay. That's a very huge lie because serikali, as much as a civil society, we are always reaching out to them na kuwapatia views ambayo yuko huku chini, because sisi ndio kama daraja baina ya serikali na mwananchi wa kawaida. What we've been always reason ya kwanza na ya pili na ya tatu siku zote ya civil society kupeleka serikali kotini ni because of one thing, public participation. Ndio. Serikali huwa haizingatii hiyo swala, which is very important and enshrined in the constitution. Was there public participation? Was there public participation? No. There wasn't a public participation. What they called a public participation is that, because I remember this thing was first introduced in November. Yes. November, I think 14th or 16th hapo, between 14th and 16th ndo iliintroduziwa. And what they did before that, there was no public participation. What they did, it was at night, I remember 9 or 10 p.m. And then it was just in all social media platforms that these are the new charges. Because I think ilikuwa ukiapply kitambulisho ilikuwa 1000 shillings. Yes, and then yes. Ndio nakwambia hakukuwa na public participation, hawakuchukua maoni ya wananchi. Ili happen that hiyo November usiku wa manane saa 3 I think kama saa 2 ndio imetangazwa kwa platforms. And I remember where we were as an organization, sote we were like people were like very hungry. Kila mtu akakasirika na we took it to social media immediately. At that night ID and these new levies was trending at number 1. Because why? We took it upon ourselves and raising hizi concerns zote. Hakuna public participation. Neno serikali inaamka na inaweka vitu kama hizi. How many people will be able to afford? So there was no public participation. No one was engaged. After sisi kupiga hiyo kelele the whole night, ndo asubuhi tukapata information ya kwamba was it asubuhi or the following day? The following day ndo akasema ilikuwa ni mkanganyiko, that there was still they were going to walikuwa typing errors, sijui that was not the amount that was supposed to be, yani some reasonings ufala tu. Okay. Yeah. Na unajua kuna wengine watahoji ama serikali pia upande wao, wacha tuwachukulie upande wao, watasema imefika wakati ambapo tunataka watu walipie services. We have been paying for services. Hata unasikia mara nyingi tunalipa 50 bob ambayo tulikuwa tunalipa kwa mfano kwa birth certificate. Yes. Waseme uchumi umepanda ndio maana tunaongeza. Kwa nini nyinyi as a civil society mnahisi kwamba hii si jambo ambalo linafaa kufanyika? The services have been there all along. What is different?
kama ni kuenda shuleni, watoto wamekuwa kienda shuleni. I mean there is supposed to be free education. What ni nini kama ni school fees imekuwa ikilipwa. Just last week tulikuwa tunaona the way watoto walilipa school fees and then it is not reflecting and all that. And so you start wondering what happened to the other ways zenye watu walikuwa nalipa fees. What is it one problem we have ni priority. Okay. How are we laying our priority? The government of Kenya, I think laying priorities hapo tuko zero kabisa. Because what is the essence of all this? We accessed services before, and see ati before ati maisha ilikuwa ati rahisi hivyo, but it is making worse. Okay, how is this going to make life easier? Okay, how is this making even life better? There are people out there who don't even know where their next meal is going to come from, and you start charging them 1,000 shillings for replacing an ID. We know women who cannot access healthcare services, so that is an automatic late birth registration. Where is she going to get that 500 shillings ya kuregister birth certificate mpya? It does not make sense. Msikilizaji, tukizungumzia hayo, ada ya kuishi Kenya kama unataka kuwa Kenyan citizen from 50,000 to 800,000. Unaambiwa sasa kulipa kuishi Kenya itakuwa maybe just to add on top of what you asked Annette. Yeah, kwamba services zimekuwa hapo na lazima tulipie services zetu. One thing I would like to make it clear is that are we not paying taxes? We are. What is the purpose of us paying taxes? Hatujafikisha lengo ama ile tax tunaambiwa hatujafikisha pale ambapo tunafaa kufikisha. But bado tunataxiwa, isn't it? Bas hizi pesa zetu mbona hazifanyi hiyo kazi yetu? Hizi pesa malengo ya kufanya ya kucollect hizi tax ni kazi gani? Ndio tuweze government services should be free. It should be free. In other countries we've seen government services are free. Kuna nchi watoto wanasoma free. Kwa nini? Kwa sababu watu wako taxed. Na kama tungekuwa tunataxiwa hata leo, abu niambiwe leo nataxiwa 50% of my salary. Mtoto wangu atasoma bure, hospitali nikienda tutapata madawa, barabara ziko sawa, nikienda nitapata ID, birth certificate na hizi documents zote kwa for free, ama kama nitalipa kidogo, lakini hizi most essentials kama hospitali, matibabu, kama masomo, kama hizi services, maji kukua nayo, I wouldn't complain. But now you see unani tax, unani burden na bado unaniongezea ku access services za serikali. Is that even fair? I feel like our taxes should be doing this work. Example ni katika zile utafiti kama nchi nadhani ni USA ama ni wapi ama ni London. Wakati ambapo una apply kupata driving license, there is no renewal. Ni after 50 years. Ndio wewe utaenda kutafutana na serikali useme mimi nataka kurenew. Kwa sababu the question is ulifanya exam yako na ushapita, why renew it? Lakini hapa katika swali hili mfano kama identity card ambayo tunajua tumekuwa na kipindi kirefu sana kuzungumzia watu ambao hawajakuwa wakipata ID. Iwapo bei hii itaongezwa ama tutaona sasa imeongezwa mpaka shilingi 300, kuna hatari gani ya watu kukosa vitambulisho kama hivi? It is seriously risky. Okay, and in fact most Kenyans and even most people wa kutoka hizi minority ethnic groups, they are going to be at risk of being stateless. Because these people first of all wako na shida ya access the documents at the moment. Hii ID ya kawaida yenye hailipiwi, inalipiwa tu maybe, in fact they pay actually Nubians pay to get an ID card at the moment. Okay, we realize most of these ethnic minority groups, maybe their livelihood, they are not at the best right now. And then you want to start charging this person 300. Are you not this person is risking being stateless? Okay, solve the current problems that are there. Patia huyu mtu ID, at least recognize this person as a citizen of your country first. But there is no need. A lot of people are going to be left out in the registration. There is a lot of risk of statelessness, not only even for minority communities, but even for those people who
are from the mainstream communities. So mimi imagine kupoteza kitambulisho ilikuwa 100. Yeah. Imeongezwa mpaka shilingi 1000. And hata hapo kwa 100 it was still hard for someone to replace hata kwa hiyo 100. So you can imagine you want to ask someone to replace an ID at 1,000 shillings, and then after 10 years this person should again renew the ID. At again how much they will decide. You get? It does not make sense. What is even the essence of renewing an identity card? That means that we'll be paying for our nationality. To be a Kenyan, you have to pay for being a citizen. And then it expires after 10 years. Then you renew your nationality. Which doesn't make sense. Amendo huduma kadi. Where does it even happen? Aya. Msikilizaji, 30 baada ya saa 3. Mimi nataka kusikia wewe unasema nini kuhusiana na swala hili, kwamba ada ambazo hazikuwepo zimewekwa na pia kuna baadhi ya ada ambazo zimeongezwa maradufu. Mfano kama cheti cha kuzaliwa kama nilivyokueleza kutoka shilingi 50 hadi shilingi 200. Na kutuma tu maombi ya kupata kitambulisho chako msikilizaji, ukifikisha miaka 18 haijalishi tena, lazima ukuwe na 300 mfukoni angalau ndio uweze kupata kitambulisho chako msikilizaji. Wewe unahisi nini kuhusiana na swala hili? Waweza kuzidi kusemezana nasi kupitia nambari za simu 0727444454 ama 0738648881. Kuna kitu ambacho nyinyi kama civil society tutaona labda mtafanya kuweza kuhakikisha kwamba labda Mkenya hata kandamizo kiasi hichi? You see, tunajaribu sana, but serikali ni kama wameziba masikio. Hawataki kusikia la muadhini wala mteka maji msikitini. Despite us giving them all these genuine reasons, first of all, hatuna hata infrastructure in place. In places like Samburu, utapata someone has to pay like 6,000 to travel all the way to access government services. Niambie huu mtu anafikiria kupata hiyo ni transportation peke yake, atoke kule ndani akuje mpaka kwa kule atapata government services. Alafu on top of that, labda alipoteza kitambulisho ama labda mtoto anataka kuapply ID 300. Niambie priority ya huyu mtu, ya huyu Mkenya itakuwa ni gani? Priority yake itakuwa ni gani? Serikali ingefaa kuona ya kwamba tuko na infrastructure in place. Government services ikuwe inafikia mwananchi hapa karibu. Lakini sasa hawasikii. Kama wangekuwa wanasikia, I'm sure hatungekuwa hapa. Wacha nichukue simu hapa. Naam, Ikra FM, hello. Assalamualaikum tena. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasra karibu. Shukran, nasalimia kina dada studio. Ndio. Naam, sasa unajua hii mambo ya tax Juma. Venye tu the ladies ameongea, it's lack of priority. Unaona Juma, hata kwa familia kama usipopanga priority, nyumba kila kitu itakuwa difficult, left, right and center. A family, just a family, na hebu niambie idara yote hiyo lack priority, itakuwaje? Ndio maana sasa tunasumbuana hapa. Things are not difficult the way tumeiweka. It's just lack of priority and too much greedy, ile extremely Juma. Greedy ndio tumeka. Angalia Juma, some of the government school today, they charge breakfast 30 shillings per child, lunch 90 shillings. Bado tunaongeza na tunazidi kucollect tax. Juma, kucollect tax si mbaya, unaona? But tungekuwa tuna collect tax and zina reflect, mali zinafaa ku reflect, believe me, hakuna mtu angekuwa na complain. Thank you. Okay, asante sana. Nasema kwamba pesa zetu kama hazijatumika vizuri basi kuna hatari. 33 baada ya saa 3 msikilizaji, kumbuka nambari za simu ziko wazi. Kama unataka kujadiliana nasi, nambari za simu ni 0727444454 ama 0738648881. Ndio hizo bei ya pasipoti zishaongezwa, wanasema kwamba ni shilingi 9,000 hivi sasa.
kama unataka the 60 page passport, 50 page passport right, kutoka shilingi 6,000 mpaka shilingi 9,500, na kama unataka ile ya kurasa 34 ambao wanasema kwamba ziko chache hazipatikani hivi sasa, kuna kama ulikuwa ilikuwa inapatikana kwa 4,500, sasa hizi ni 7,500. Yes, na ukipoteza una have kulipa 20,000. Kwa hivyo inabidi ushikilie vizuri. Bado haujasonga, kuna kwa marriage pia. Yes. 50,000 certificate ya marriage. Yes. Okay. Yes. Watu watafunga ndoa kweli? Inakaa tutaishi kwa nchi ambayo watu hawazingatii ndoa tena. Mtiani. Haya msikilizaji, mimi nisikia kauli yako, lakini kuna swala hili la maisha namba, kwa sababu hatujui mwelekeo wake ni upi. Nadhani kulikuwa na statement ambayo ilitumwa na serikali. Wakasema kwamba ilivyo they will start rolling out the maisha number. Mahakama imewapatia go ahead. Nyinyi kama civil society, we saw your statement ambayo mlisema kwamba si hivi. Nyinyi mmeitafsiri vibaya. Ukweli uko wapi hapo? Of course imeitafsiri vibaya. Ilikuwaje? The High Court has different let me say branches, if I can use the term. Okay. And at where the court was, or maybe where the case was, that particular court lifted it. And now it is the mandate of the Constitutional Court kusema if this thing is lawful or not lawful. The court did not say that maisha number is okay and it should be rolled out and the rollout should continue. No. And the government is using this because inajua Wakenya ni kina nani? Hawatafuatilia nini? Hawatafuatilia sheria. Yes. But that is not the case. The case is the case is in Constitutional Court, and that the Constitutional Court ndio ita decide whether it is constitutional for maisha number to be rolled out or not. Lazima itafuata zile sheria ambazo zinafaa for the rollout of such a project. Okay. But see the courts never gave a go ahead. Yes. Maka, kwa sababu kuna swala hili, wacha nichukue simu, tunachukua simu tukiendelea. Na Ikra FM, halo. Halo Ikra. Sema nasi msikilizaji, simu yako ulikuwa unatupigia lakini kama imekatika. Nambari za simu 0727444454 kukujulisha tu tuko naye Maka Yusuf kutoka NRF Nubian Rights Forum, na vile vile Anetopio kutoka shirika hilo msikilizaji. Tunazungumzia kuhusiana na swala hili la ID na stakabadhi hizi zote ambazo tunazijua ni muhimu. Bila birth certificate husongi. Tunajua hivyo kwamba wakati mwingi bila birth certificate ndio itaanza hapo kwamba utakuwa na birth certificate ndio upate stakabadhi nyingine na kadhalika, lakini hivi sasa tunaona bei yake imeongezeka. Mimi nataka tukukuuliza kwamba serikali inahisi kwamba ndio jambo nzuri ambao wangefanya ili angalau pengine labda services kufikie kwa rais, hatujui, lakini tunaulizana tu hapa, je, itasaidia ama namna gani? Na wewe upande wako unahisi vipi kuweza kuongezwa katika ada hizi? Tulikuwa tunazungumzia maisha namba Maka, ambapo mimi nilikuwa nataka kuelewa ni nini kesi yenyewe ilikuwa inahusiana na nini ambayo iliweza kupelekwa pale mahakamani na mwelekeo ni upi? From us, reason as to why kesi ilipelekwa mahakamani ni just the usual, vile tu kama ile huduma namba. Ndio. Number 1 ni public participation. Number 2, accessibility to this services. Number 3 ni pia number 3 ilikuwa ni nini? Data protection. How sure are we that hizi data zetu zitakuwa safeguarded vipi? Concern nyingine ni hiyo issue ya vetting, ambapo unapata some communities they have to go through different any discrimination in short. Other people can apply in a same day and get their documents, while others have to go through processes. So tulikuwa tunasema kuwe na usawa. Ambapo hiyo ndio concerns zetu sana, na bado hii ya maisha namba kupelekwa kotini tena, the same reasons again now with hiyo issue ya accessibility, discrimination, public participation, data protection. Same. Na hivi sasa mkisikia kwamba kuna baadhi ya watu ambao washapata maisha kadi yao, ni ukweli kwanza hii ina happen kwamba kuna watu washapata maisha namba yao? Tumesikia ya kwamba kunao washapata wale walio apply. Ukikumbuka kuanzia last year kumekuwa na
na dilly-dallying kwa upande wa serikali kuissue IDs. Wale wali-apply tangu last year, tunaweza tukasema May, April, mpaka kufikia December, wengine walikuwa hawajapata ID zao. Na miongoni mwa wale ID zilipotoka, miongoni mwa zile zilitoka, kulikuwa na national ID na kulikuwa na maisha namba. So unaona serikali ilianza kuvunja kutofuatia sheria ya mahakama tangu pale mwanzo. Na ni kama walikuwa wanangoja tu mahakama vile itakavyo decide, then they roll out. As of now vile tunazoongea, mahakama ilivyosema ya kwamba it's taken the matter to the Constitutional Court, we've seen that the government is rolling out maisha number, which is against the Constitution and the law. Okay. So we can say that the serikali Sorry, wacha tuchukue simu. Hello, Ikra. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Abdurrashid David. Naam, Abdurrashid David. Sisi tumechoka sasa na hii mambo ya tax, kila siku serikali inaongeza tax. Kwa hivyo hata haiangalii masuala muhimu ya mwananchi. Okay. Bwana mpaka sasa hivi mtoto akizaliwa lazima ununue uraia wa Kenya. Hiyo sasa tunaona ni kama serikali haitambui masuala ya mwananchi kabisa. Asante. Sema nimeshachoka. Lakini sasa tutachoka tuende wapi? Inachokesha kwa sababu serikali inafaa kusikiliza kilio cha mwananchi. Maana mwananchi si ndio ambao they're serving the people. So they should at least warudi chini wasikilize wananchi wanavolia. Okay. Naam, Ikrafam, hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mhubiri, karibu sana. Asante sana Abubakar bin Juma, shukran sana. Shukran kwa dada yetu Maka Yusuf pamoja na dada Anet, mashallah kipindi kizuri. Asante. Wallahi ada hizi ni dhulma kwa wananchi. Okay. Wanatupunja, wanatuumiza, hususan mlalahoi yanawekwa katika hali mbaya zaidi. Huku kizingatia tayari maisha yenyewe yana ugumu fulani. Abubakar bin Juma, 2020 binti yangu alitafuta kitambulisho, binti wangu wa pili. Kikachukua mwaka mzima, kikatoka 2021. Baada ya kutoka tukagundua ya kwamba tarehe yake ya kuzaliwa haiko sawa na ile ya kitambulisho. Tukarudi tena sasa kwa safari ya marekebisho. Amini usiamini, imechukua miaka 4 kutoka 2021 kuingia kila ofisi, kujaribu kila njia. Juzi ndio kimetoka 2024. Sasa unajiuliza, unaishi katika nchi gani? Kwa nini madhila kama haya? Kwa nini watu wateseke namna hii? Nikimalizia, angalia adhabu ambayo inaendelea Nyao House kwa ajili ya vitambulisho. Kuna watu wanafika Nyao House saa 9 alfajiri na wanakaa mpaka saa 11 hawajahudumiwa, ama unaambiwa urudi tena kesho yake. Mtu ametumia fare na kitu, na kwa kweli serikali inatakiwa ibadilike. Alafu ukiongeza ada na huduma ziwe bora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sema ukiongeza ada na huduma iwe bora. True. Are we certain that huduma itakuwa bora? Kwamba hivi sasa tumeongezewa passport mpaka shilingi 9,000. Itakuwa bora huduma? Ama we are not even sure? We are certain it's not going to be sure. Haitabadilisha chochote. You know, my question is huduma bora, has it even ever been there? Has it ever been there in the first place? Because I mean, it has never been there. So hata aongeze asiongeze, they are doing nothing. Hii mambo kwa sababu tumesikia printers hazipo nini, mfano mambo na pasipoti. Kwa Mkenya wa kawaida, unajua mara nyingi hatuelewi. Hizi printers tukiambiwa haziko ama labda zimefail, is it an excuse enough kwamba Wakenya wacheleweshwe pasipoti zao? On your side. From my side, I don't think that should be a reason enough ya kusema ya kwamba Wakenya wacheleweshwe kupata services. Because as much as serikali inasema and by the way, hata hatujagusia mambo ya digital. Serikali inasema they want to go digital. Bado tunazungumzia services. Bado hatujaenda kwa technicality ya kupata hizo services.
Sometimes, Abu, I can tell you that you want to log in into eCitizen to do your services, but ukimaliza, the minute that you start to the end inaweza kuchukua more than 1 hour. Umalize ulipie, receipt haionekani, invoice haionekani. So what are we doing? Has the services ever been there? Now that we are moving digital, now all our data are going to be put in the centralized place. How safe are we going to be? How are our data is going to be safe? Walitupatia pay bill mpya, pengine inafanya kazi. Naam, IKFM, halo. This government is a joke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bin Juma, karibu sana. Wallahi na wageni wetu hapo studio kina Mako wametukimbia, lakini mashallah amerudi. Nimerudi. Samahani. Mario ngamani tu. Atarudi tu. Naam. Alhamdulillah. Na mimi nashukuru kwa wenzangu ambao wametangulia. Ndio. Kina Nasra, kina Mubiri. Wengine wote mashallah. Sasa mimi nauliza Abubakar, mada nzuri. Lakini hapa hii mada tunawazungumzia the first class Kenyans ama the second class Kenyans ama the third class citizens of Kenya. Tunawazungumzia watu wepi hao? Tunawajumuisha wote pamoja, ni wa Kenya wote ndio wanapata tabu, ama kuna baadhi ya wa Kenya ambao ndio wanaopata tabu katika hizi sekta ambazo zinazungumziwa hapa? Kwa sababu lazima tugawanye, kwa sababu kuna watu, ndugu yangu, leo passport inatoka leo. Kuna watu mimi nakwambia they don't even go for vetting. Phone call, passport inaenda nyumbani. Ndio. Na kuna mtu kama vile Mubiri amesema, 4 good years you're waiting for your national ID. For only a mistake, error ya nini? Ya ia. Sasa mimi nauliza wallahi, hapa tunazungumzia Wakenya wepi? Wallahi, kwa sababu kwanza ukienda kule kwanza matatizo makubwa. Ukishaingia tu katika nini ya kutapewa kupigwa picha hiyo. Kwanza kitu moja kwanza utaambiwa. Kwanza kama si katika kabila ya Wanubi, utaambiwa kwanza nini hapo tutapeleka kwa Supreme Council. Supreme Council kwanza wanahusiana aje baina ya mambo ya pasipoti na Muislamu. Alafu nini utasikia nini kama ni Mnubi, sasa utaambiwa okay, basi tutasubiri tusikie kutoka kwa Councils of Nubians. Sasa how is it maskini Mnubi ambao labda ametoka labda upande ya Nyeri ama upande ya Nakuru ama hapo Ukambani, amekuja huku lakini aambiwe kitu kama hicho na yuko hapa? Is it fair? Wala kuna kitu ambayo inataka kurekebishwa katika hii Nyayo House. Kuna kitu inataka irekebishwe katika hii ni NSSF, kama ni NSSF ndio mahali ambapo kuna corruption kubwa sana inaendelea. Kwa sababu through that unaambiwa kuna jamaa ndo anatoa makaratasi huko, sijui analeta huko ama anangojea huko ndo anapeleka huko, na majina tuko nayo. Lakini inshallah mimi naulizia tu, huyu Mkenya tunamzungumzia ni yupi? Ndio swala langu kwa dada zangu leo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Shukrani sana Bin Juma. Na kama unataka kusema nasi msikilizaji, hiyo hapo hujajua, nambari zetu ni 0727444454 ama 0738648881. Nisikie kauli yako ni gani? Bin Juma anauliza ni Mkenya mgani ambaye tunamzungumzia? First class, third class ama ni wangapi? Acha nichukue simu hapa. Na IKFM, hello. 1 minute. Okay, Nasra, naam. Na Juma unaona sasa tungekuwa tumefight corruption kiwango inatakikana. Okay. Things azingekuwa accumulate zenye ziko sahi leo. Because all the issues that we are complaining ile inaletwa zote, hata kama kuna upungufu, kama kuna negligence ya kazi na nini, lakini kichwa kubwa inaleta hii vurugu yote ni corruption. Asante.
So we don't, but unajua Juma kila mara nikisema nakwambia we refuse to fight that guy. Tumekataa. Tumekataa. Hata kama tunaipatia tunamtafuta, tunamtafuta tu ile kiwango cha chini sana, alafu venye vitu sahi unaona ati mtu Benjamin anasema ati mtu anapata ID na 2 days, 1 day. Unaona, that is called corruption because kila mwananchi anafaa kufuata procedure. So that is the seed of corruption. Shukrani sana. Thank you. Ni muda ndio umekimbia sana. Haya. Maka, swali imeulizwa hapa. Which class of citizen ndio tunazungumza naye? Shukran Binjuma kwa swali lako, and then I would say hapa kuna naiangalia kwa mtazamo miwili, sijui kama hiyo ni Kiswahili sanifu. Yeah. Ungesema mitazamo miwili. Naona ya kwamba sisi kama civil society tuna address issue ya mwananchi wa chini wa kawaida ambao wana compromise more than 50% of population ya Kenya. Ndo wengi. Yes, ambao ndo wengi. Lakini serikali on the other hand, kwa mtazamo mwingine, serikali maybe vile wanafanya mambo yao ni kama to the first class, ni kama sisi wote tuko hiyo class ya first class. They assume kila mtu anaweza pata shilingi 300. Exactly. They assume assumption kubadilisha passport 1000 shillings is nothing, ni pesa kidogo. Yeah, sasa ndio sababu nikasema kuna mitazamo miwili. Okay. Mtazamo wa serikali ambao unaona ya kwamba sote tunaweza, na mtazamo wetu sisi huku chini ambao tunaona ya kwamba kuna wengine hata hiyo 100 kuipata kwa mwezi ni mchangamoto. Yeah. Okay. Haya, msikilizaji, tuchukue simu za mwisho tukimaliza kipindi. Na microphone, hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Abubakar. Naam, sini Salat, karibu sana. Mashaallah, shukran jazilan, jazakallah khair. Afwan, karibu. Kwanza wale walitangulia kina ndugu yangu Mubiri na Abu Huraira na Mubiri na Binjuma pia amekuwepo. Awapongeza. Mimi kwa ufupi tu nasema ndio. Unajua hapo unazunguka mpaka hata ukahesabu pesa shilingi 1000 kadhaa zimekwenda kwa tikiti. Na pengine mtu ile kukaa huko ile soda utakunywa huko. Afadhali mimi naonelea afadhali kama vile mhubiri alivyosema. Ili huduma ikue chapchap. Hata ikue 500 lakini huduma ikue nini? Chapchap. Okay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sema afadhali iongezwe lakini huduma iwe rahisi. Lakini how will we gauge kupata kwa huduma? Kwamba huyu ametoa 500 atapata huduma haraka na kuna mwingine anakuja na 30,000. It is not a guarantee. Yes. Kwa sababu I mean venye there's a speaker mwenye alisema kuna mtu anaweza pata passport. So maisha hata kuongeza pesa is not a guarantee that it is not services itakuwa rahisi. It is not. They told us that to access services through e-citizen is going to be easy. It has not been easy. They told us that the data that is there is protected and it cannot be hacked. Last year it was hacked. It is not a guarantee. It is not a guarantee that the way we've seen our government work since ingie into power, there is nothing, totally nothing has been working. They told walituambia tukitumia 222 kama till numbers ndio pay bill, vitu zitasonga haraka. Utakuwa unaweka pesa pale receipt dakika moja na ipotee pesa yako. There's no problem with the receipt and all that. No. After paying for that money and I have the receipt, what about the service? Okay. So, you see Abu, after doing all that you're required kama mwananchi, the buck stops with the government end. Yes. Wao ndo watadetermine utapata upati. Wao umecheza pati yako vizuri, umeweka kwa umeenda e-citizen, umeingiza whatever number ile wamesema, wamepatia ingine ile kama kuna error you try this other number 222 and then it can go through.
How sure are you that you're going to get this document? Actually, the problem has never been kulipa and how it is paid. The problem is after the payment. Yes. Is Accessing the services it. there? Yeah. Nyinyi kama civil society mngewashauri nini wananchi hivi sasa tunajua kwamba kuna ada hizi ambazo tayari zishaanza kulipiwa, kwamba tunajua leo mtu ambaye atakuwa na afikisha miaka 18 lazima aende na 300, na mtu ambaye labda pengine jana aliibiwa anataka kubadilisha ID yake ataongeza. Ni nini anafaa kudemand kutoka kwa serikali? Are we as Kenyans tunaelewa kwamba tuna jukumu letu kwamba tukikosa kitu fulani tunafaa kulidemand, na tunafaa kudemand vipi? Maka. You see, pia shida yetu kubwa ni kwamba hatujui haki yetu. Hatujui rights zetu. Maanake kama tungekuwa tunajua rights zetu, I'm sure tungeweza kusimama na tu challenge serikali. But you see, tuko huku tuna complain, but we don't do what we are required to do. Unajua tunangojea Okia Omtata na hajazungumza. Exactly, Okia Omtata, tunangoja Raila aongee, lakini saizi Raila ndio huyo anafikiria ako na malengo yake mengine tofauti. Sasa sisi mimi what I can say ni sisi wananchi wenyewe. Although pia as much as constitution nasema kuna freedom of speech, freedom of picketing, freedom of demonstration, bado pia anaweza sema okay, tunaweza fanya petition, tunaweza fanya maandamano, tunaweza raise our voices. At the end of the day itasikika. Na wangapi wale wanaona ya kwamba leo nikitoka niende labda nikafanye maandamano, labda niko na kibarua yangu, nitaacha hiyo kibarua ambayo ningepata labda 100 ama 200, niende nikafanye maandamano. Utapata wengi hawataweza kutaka kuparticipate in such. Japokuwa anaumia, lakini hawezi stand up. Kufanya nini? Kuraise voice yake kusikika. Na I feel like also kama serikali ingekuwa inatusikiza, wengi tungechukua hiyo jukumu. Lakini we've seen that the government is not listening. The government is not listening to its people. The government is not listening to the courts. The government is not listening to anyone. So hii pia naona ni kama inafanya watu wanakuwa kwa ile hali inasemwa hopelessness. Okay. Yeah. Upande wako Anet, unamshauri mwananchi ambaye vile amesema Maka kwamba hatutaki sisi, tunataka tukae chini kila kitu tufanyiwe. Anaweza kufanya nini ili kuhakikisha kwamba tunapata services kama hizi on time? Sababu ukienda mahali kama pale Nyayo House unapata mpaka tent imewekwa kwamba unaweza kukaa pale siku mzima ukingojea, na ujui unangojea nani, na ujui passport yako itaingia saa ngapi. Yes, wameka environment that allows you to stay conducive. Haibagui kabisa. It is very funny that they even prepare you for the delay. Yeah, so rudia swali lako tena. Mshauri mwananchi kama huyo kwamba nimeshalipia services, I'm expecting kwamba hizo services nipate mara moja. Ukienda pale sokoni unanunua mkate, ukipatiana pesa yako una expect upatiwe kile ambacho the same way services inafaa kuwa hivyo. I mean, me usemanga the only source of accountability that Kenyans have is the constitution. Ndio. If we cannot use it, we cannot hold the government accountable. Right? There's a reason why chapter 1, the first statement, ukifungua constitution inasema sovereignty belongs to the people. So you have all the power. So leo mkate ikiwekwa 50 shillings and you want it at 30, you have all the powers as a Kenyan. Aje sasa. That is the problem. That is the thing that Wakenya hawaelewi. First of all, of course, Maka mentioned this, you have to petition, but we have seen our courts have been compromised not once, not twice. And so we are even losing faith. Most Kenyans wanna lose faith in the courts. Okay? Because kwanza kama hii tuseme, let's just go back to the maisha number and the way now government imeshatoa tena the new charges, and it's like the government is continuing the rollout. Mbona koti isikuje na iseme no, that is not what we meant. We meant it this way and this way and this way. Lakini si lazima mtu apeleke kesi mahakamani ndo. You see? So there is no understanding. We leave everything to we leave a lot of things to fate. Sisi kama wa Kenya. Ndio.
tuna leave a lot of things to fate, so that if it is not raised, then okay, sawa, then maybe ni mimi ndio ninaonelea hivyo. A good example of the recent tulikuwa tunaona mauaji ya wanawake and all that. Now the first woman was killed and the entire country was silent. And then the second, and then the third, and then ndio. So we wait until vitu zimekuwa so serious. We don't like solving our problems when they are still at the infancy level, or maybe ile time ambayo bado iko chini. We wait until we have the problem is full blown. That is when now we wake up and realize, wow, so by the kuna kwanga na constitution, by the mimi Mkenya nafaa kufanya nini na nini na nini. And if that one person does not wake up in the morning na seme wa Kenya endeni muandamani, Kenyans will just sit there. I feel like Abu, that question also we can tackle it. Sisi kama wa Kenya tuko na back to constitution. Hivyo Aneta mention constitution ndio Bible yetu, ndio Quran yetu, ndio kila kitu yetu. Sad enough hatuifuatilii. Lakini powers zote tuko nazo sisi wananchi. Yule MP ambaye yuko pale kwa kiti, nani alimweka? Mimi na wewe na sisi. Si ndio? Sababu ya sisi kumpeleka kule ni nini? Atutetee. Anafanya nini? Sheria inasema nini? Tunaweza tukamrecall. Yes. We can recall him na tufanye election na tuweke Abu yule tunaona atatutetea kule mbele. Lakini pia Wakenya, I think Wakenya basically tu hatujui na hatutaki kujua. Bas. Wacha tumalizie hapo. Asante sana Net na vile vile Maka Yusuf kwa kuweza ku make your time na kuja hapa, si rahisi. Wanasema tumehamia mbali kidogo kutoka NRF, lakini ni wapi ambapo huwezi kufika hivi sasa msikizaji. Asanteni sana kwa muda wenu, na I think kibwagizo tu ni kwamba nadhani serikali inafaa kuchukulia jambo hili kwa uzito tu, kwamba itakuwaje mpaka sasa services kama hizi hazipatikani tena kwa wakati. Kwamba mpaka sasa mtu ameapply passport for 2 years hajawahi kupata passport yake. Kwa nini? Dakika moja baada ya saa 4 msikizaji, tutakuwa tunapokea muhtasari wa habari. Asante sana. Mimi naitwa Abubakar Juma. Endelea kuwa nasi. Asalamu alaykum. Afya ni neema kubwa kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Afya ni utajiri mkubwa kwetu sote. Afya ni muhimu kwetu sote. Hivyo basi ungana nami Madina Eid katika kipindi cha Afya Nasiha kila Jumapili saa 3 asubuhi hadi saa 4 ili ufahamu mengi kuhusu afya yako kutoka kwao madaktari na wataalamu mbalimbali wa afya. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض لي أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Assalamu alaykum.
warahmatullahi wabarakatuh. Na karibu kwenye muhtasari, dakika 3 baada ya saa 4. Mimi naitwa Abubakar Juma. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki ametangaza kutekelezwa kwa ada mpya ya hati za serikali, ikiwa ni pamoja na kubadilishwa kwa vitambulisho, pasipoti na vyeti vya kuzaliwa na kifo. Kubadilisha vitambulisho, pasipoti na vyeti vya kuzaliwa na kifo. Wakenya wanaotaka kupata au kubadilisha vyeti watahitajika kulipa ada zilizosahihishwa kufuatia ada zilizorekebishwa zilizopendekezwa mnamo Novemba mwaka 2023 kupitia notisi ya gazeti. Kwingineko, Rais William Ruto amedai kwamba muda wa kati ya miaka 10 hadi 15 ambao unatolewa na wakopeshaji wa fedha wa kimataifa kwa mataifa yenye madeni hautoshi kuwezesha kulipwa kwa madeni hapo pamoja na faida zake. Kiongozi huyo ameomba wakopeshaji wa fedha wa kimataifa kutathmini upya muda huo na ikiwezekana kutoa muda wa angalau miaka 40 au 50 kwa mataifa yenye mikopo ya kulipa, kwani hii ndio njia pekee ya kuwezesha maendeleo kutokana na mikopo hiyo. Msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango amezikosoa serikali za kaunti kwa matumizi mabaya ya rasilimali za umma, hususan kwa shughuli za usafiri na utalii badala ya maendeleo. Wakati wa ziara ya uangaziaji na utathmini katika kaunti ya Busia, Nyakango aligusia ukosefu wa vifaa vinavyohitajika katika kaunti nyingi, ikiwemo Busia, katika utekelezaji wa miradi kwa kuangazia utalii badala ya maendeleo. Hatimaye kimataifa ni kwamba wasuluhishaji wa kimataifa wa wawakilishi wa kundi la Hamas wako mjini Cairo kwa mazungumzo ya kujaribu kufikia makubaliano ya kusitisha vita vya ukanda wa Gaza kuelekea kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wajumbe wa kundi la Hamas linalotawala ukanda wa Gaza pamoja na wale wa Marekani wanatarajiwa kukutana na wasuluhishaji wa Misri na Qatar kwa siku ya 3 ya mazungumzo kuhusu mkataba wa usitishaji mapigano kwa muda wa wiki 6. Dakika 5 baada ya saa 4, msikilizaji, na mwisho wa muhtasari wetu wa sasa. Mwendo wa saa 5 tutakuwa tunapokea muhtasari zaidi kwa lugha ya Kimombo. Naitwa Abubakar Juma. Endelea kuwa nasi. Assalamu alaikum. Surah An-Nas and Al-Falaq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir rahmanir rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kupata Suratul Nas na Suratul Falaq, kama sikiza chini yako, bonyeza *811 *715 hash, bonyeza *811 *715 hash. Je, uko na plani ya kufanya sherehe au tamasha la kushirikisha familia? Basi usiwe na shaka, kwani Al-Huda Mosque South B wana ukumbi mkubwa wa kutosheleza watu zaidi ya 700. Isitoshe, pia ukumbi wa Al-Huda kuna sehemu ya mapishi na vifaa vya upishi na wapishi wenyewe walio na tajriba ya hali ya juu ya upishi. Na zaidi ya hayo, pia kuna sehemu za kuegesha magari, yani parking, zaidi ya 600 na huduma za kuchinja na maandalizi mengine mengi. Na kwa usalama usitie shaka, kwani gate crashers hawapati nafasi kabisa. Security yetu iko very tight, hawacheki na watu. Kumbuka pia hapa katika msikiti wa